I am Bertrand Rouet. I'm 48 years old and 11 times French champion, certified cane and stick combat instructor, president of the Cane and Stick National Committee, associated to the Savate French Federation and associated disciplines, as well as French team trainer. I present you Francis Bareil. He is 51 years old and 6 times French champion, combat cane and stick instructor and also trainer of competitors. La canne et le The bâton cane sont and des armes qui stick ont are both traversé tools that have les traveled in esprits, time qui and ont cultures. traversé les We âges find et them les in the cultures. On Egyptians les in trouve low reliefs déjà dans les as an bas-reliefs instrument or symbol, égyptiens, on trouve la canne. Puis après, ça a servi, évidemment, on l'a utilisé or comme in outil France ou in the symbole. On le 17th retrouve and déjà 18th dans centuries notre as a 17e, complement to 18e siècle garments. français, dans la tenue vestimentaire. At the Et beginning on of a the vraiment 19th cette century, this activité activity is comme sport de integrated as a combat, qui combat intègre sport in vraiment military l'idée schools, du sport de where it was combat à used partir du as a début du cheaper and 20e less siècle dangerous dans les weapon. écoles militaires où elle était utilisée comme arme In the d'entraînement, second moins half of coûteuse et the moins 19th dangereuse. century, Dans la masters deuxième such moitié as du Clermont and 20e siècle, others avec les turned this maîtres comme practice Charlemont et into a d'autres, civilian qui discipline. l'ont rendu discipline In that civile moment, et it joins the utilisable Savate par French tous. Et boxing, d'ailleurs, and c'est in the training principalement rooms, à ce we find moment-là qu'il y together aura the la cane and jonction, stick le and the mariage French avec la savate. savate boxe française, discipline pied-point, où on verra dans les mêmes salles la Master pratique de la Clermont canne codified comme it et de for la the first savate, time mais a boxe complete française. cane Donc technique Maître Charlemont at the end of the codifie 19th pour century. la première fois une technique complète de canne de combat et Between bâton 1920 and fin 1970, 19e, this et entre activity was not very much 1920 practiced, et 1970, l'activité deviendra très confidentielle, and it très had to peu wait till a pratiquée. new Il push faudra attendre organized un by nouvel Sari essor Gomez and Conjat, who organisé, set a élaboré new par Maurice codification that Servi kept the avec l'aide de historical Denis fundamental Gomez et criteria, Philippe Conjat, but turning it pour voir une into a nouvelle more modern codification and qui sportive conservait discipline, les encouraging the critères international competition. fondamentaux historiques, mais qui en faisait une discipline plus moderne, plus sportive, qui Nowadays, the s'ouvrait discipline vers la is compétition, et at its notamment la best, compétition de haut with niveau, la a World compétition Champion tournament internationale. celebrated in Aujourd'hui, la 2004 discipline est en and the plein European tournaments essor. in On a eu le 2006. premier championnat du monde en 2004. On vient de terminer You will nos discover premiers championnats it is an d'Europe activity with en huge choreographic 2006. and expressive Et vous verrez possibilities. pendant cette session que c'est une activité très riche au niveau des We have a possibilités very strict and chorégraphiques basic et criteria, but d'expression. based on C'est-à-dire qu'on them, donne des everything is critères possible. fondamentaux assez stricts, mais à partir de ces critères, tout est We will explain possible the et on basis vous that will allow expliquera you to donc create your own ces game bases dynamics. qui vous permettront donc de créer vous-même vos propres dynamiques We de have jeu. divided this work Voilà, into 5 different on parts. a découpé cette session In suivant the first 5 part, you will parties. find a combat cane Vous avez presentation. la première partie qui va être la présentation de l'arme et notamment de la At canne de the end, combat, a parce qu'on brief va se introduction concentrer to the dans cette stick. session principalement
In the principalement avec le future, mouvement, on fera une we will record présentation another complète, video mais on verra on the ça latter. ultérieurement dans une autre session Next, éventuellement. we will Ensuite, on va present the parler de combat l'ergonomie de zone, combat, and c'était la mise en œuvre in de l'art de third combat. place, Ensuite, we en will see the troisième simple point, offensive vous and aurez les defensive techniques techniques. simples, offensives et défensives. En quatrième point, les techniques In fourth élaborées, place, we will offensives et study the défensives. elaborated Et en techniques cinquième to end partie, up on with the aura beginnings of the l'aspect technical d'initiation tactical aspect. technico-tactique. Voilà. Prêt pour le salut? Salut. Ne bouge plus. Première As partie, I've donc explained présentation de previously, l'arme. is a Comme je l'ai weapon expliqué tout à loaded l'heure, with c'est une arme history chargée and d'histoire, 100% une arme French. 100% It française. is a Elle mesure 95 centimeters 95 long cm and de it long weighs et between pèse 100 environ and 100 à 110 110 grams for grammes, donc en competition. compétition. À For l'entraînement, peut-être des training, cannes heavy un petit peu weapons plus can be lourdes. used. C'est une canne Its wood en comes from the châtaignier. chestnut tree. Elle est It is assez quite souple sly et and it breaks permet when the de se strike is casser very lorsque le coup violent, est trop violent, due c'est to une question de safety reasons. sécurité. Et on sait bien qu'à l'époque, les cannes étaient Formerly, en licence diverses, materials comme used le were bambier, diverse, le as châtaignier et dogwood le and walnut. noyer. C'est une canne que l'on utilise avec une frappe Strikes are latérale lateral sur in le this way. côté, The que des each frappes strikes with sur the le côté launch de l'arme type tip et are pas les coups forbidden de pique. Les coups by de pistolet historical and sont safety interdits reasons. pour des questions It is historiques mandatory et des that the questions de strike sécurité. must be carried On a out l'obligation with de the tip, frapper avec with the le double last fourth of the dernier de la cane. canne, This ici. way, Ça, this c'est is bon. right, Ça, this is wrong. c'est mauvais. Ensuite, on a Next, we les will see the surfaces de target, frappe de la the canne, strike c'est-à-dire goals, on a les cibles to the sides sur of le the head, côté de la tête, here ici et and là, here, sur le in the upper dessus part of the de la head, tête, here. ici, Behind the là head is derrière, forbidden. interdit, The neck le is cou, also forbidden. interdit. Then we Ensuite, have on the a le flanks, flanc pour les just for hommes men, seulement, from the de là armpit l'aisselle till jusqu'à the la waist, ceinture, ici, here, mets-toi face à moi, là, les deux bras, là, here. là, le dos, tourne-toi, The back is forbidden. interdit. Ensuite, Next, the on a la legs, partie lower basse part, de la jambe, c'est-à-dire above the l'ossement ankle and inférieur below du the knee, genou, ici, here, the tibia, tibia. de The l'autre same on côté, the c'est other pareil. side. The back Derrière, part is also c'est bon. allowed. The Le knee, genou, cuisse, thighs, triangle génital, genitals, pied, and interdit. feet are forbidden targets. Voilà. That's all. Now we will Deuxième study the partie, l'aire combat de combat. area. Donc les compétiteurs Competitors évoluent evolve dans une aire in a circulaire circular de 9 area mètres de of diamètre 9 avec meters un in arbitre au diameter, centre with et a des juges referee at the répartis à center équidistance and the autour de judges l'arc de distributed combat. at a La distance validation around the des combat juges se area. fait par The lever le strike drapeau validation correspondant à is la carried couleur des out tireurs. Il y a le lifting jaune each et competitor's le color flag, bleu. yellow Les and blue. tireurs sont protégés avec une Competitor tenue en use plastique, padded casque et protection, protection helmet, intégrale. and Voilà, integral maintenant on va passer protection. directement Now aux we will techniques. move on to the techniques. Donc, In troisième this third partie, les part of the techniques video, simples we will offensives et start with défensives. the On va guard commencer par la stance. position de As a garde. reference, Donc, we comme place j'opère, vous ourselves tenez in front face à of the son opponent adversaire and et we on move appuie the leg simplement back, la jambe the opposée à one la main qui opposite tient to the l'arme. hand Voilà, on seizing the weapon. souffle, The le forwarded tirant foot est is légèrement oriented interrompu. toward La the opponent. position est It une is a lightly position flexed légèrement stance, fléchie, souple. Le poids du flexible, corps est with the body réparti weight equally également sur distributed les on deux both legs. jambes et les The appuis au support sol is se carried font out on the front part principalement of the sur foot, l'avant du pied, but sans not only être on the sur la tip. pointe des pieds, mais légèrement sur l'avant du pied. C'est une garde qu'on This guard inversera is très very often souvent car reversed puisqu'on se sert aussi because we bien often de la use main the right droite que de la hand main gauche. as much as the Donc on left doit hand. pouvoir We should be alterner une able garde à to droite et alternate une between garde the à right gauche. guard and the left guard. Nous allons donc aborder We'll see the maintenant les cane techniques offensive techniques now. offensives de la canne There are qui 6 comportent strikes. 6 coups, c'est-à-dire vous We avez have 4 4 vertical coups strikes verticaux et 2 coups and 2 horizontal horizontaux. strikes. Vous allez voir Each on va cane strike expliquer que has 2 different chacun des phases. coups de la canne est constitué de deux The phases très arm différentes. phase, Il y a la phase or de strike l'armée, c'est-à-dire preparation, la and the préparation development du phase, coup, et il y a la or phase hitting the target. d'événement avec l'arrivée sur la cible. For these À 2 l'intérieur de ces phases, deux there are phases, 4 il y a basic 4 approaches. critères fondamentaux. D'abord, In en the arm armée, phase, the l'obligation practitioner pour le should pass tireur his hand de behind passer sa main shoulders derrière le level plan des before épaules throwing the avant strike. d'exécuter son coup. On The a second approach le deuxième is to critère respect the qui est de rotation level, respecter either le plan de horizontal or rotation, vertical. c'est-à-dire soit horizontal, soit The third vertical. approach Et le is the troisième final critère, strike c'est la position, position where the du cane frappe, is la an position extension of the frappe, arm où là on a la canne et le bras dans le même with the open prolongement, avec shoulders. ouverture
Let us see the final position. sur moi. Voilà, prolongement, Cane, canne, arm, and bras, open shoulders. ouverture des épaules. Le The quatrième fourth critère, approach c'est is la a force full lunge, obligatoire lorsqu'on obligatory, frappe en when jambe, attacking the avant, opponent's legs. The basse. full La movement is fente est obligatory. We obligatoire, must have the c'est-à-dire qu'on tight doit avoir le lower dessus de la part cuisse parallel parallèle to au the floor sol et la and the jambe backward arrière leg tendue. C'est stretched. moins une fente. Let's see it. Là, descend bien. We Donc have the on a forward leg flexion, la jambe flexed and avant, the jambe backward leg arrière tendue. stretched. Cette fente This est resistance is obligatoire, obligatory on for l'explique safety un peu reasons. mieux tout à l'heure, pour une question de sécurité. From the Les années 70s, 70 sont it is largement also obligatoires for the afin que les strikes coups not to ne be soient oblique, pas obliques, but mais rather soient le plus as horizontaux horizontal or ou vertical as verticaux possible. possible. We go Donc on back to revient the sur le first premier coup horizontal strike, horizontal the qui est le lateral latéral external. extérieur. Donc We je commence started with the par arm armer. one. La This position is the d'armée est à peu position with près the celle-ci, horizontal c'est-à-dire que cane la directed canne toward the opponent, reste dans l'axe de combat vers le partenaire. Je movement développe l'arrière backwards sur un même in the plan same et je level, and we go reviens back on the same sur la target. cible. Donc armé, Arm. I develop développement and I et strike. je reviens sur la cible comme je le disais tout We à l'heure hit en with the fin last fourth of the avec le cane. dernier quart de la canne. C'est-à-dire que This ici, strike will c'est pas not bon. be right. Voilà That is pour all for the le premier lateral coup, le external latéral strike. extérieur. Rotation Shoulders des and épaules pelvis rotation. et du bassin. This is a Ça, c'est bad vraiment turn due un to the truc de lumbar torsion lombaire. torsion. Donc on You accompagne should les accompany the épaules shoulders with the avec le bassin. pelvis. Le The slip for glissement this de la rotation rotation se is fait au made with niveau the des feet. appuis. Je Again, refais, garde, guard, armé, arm, développement, development, and impact. pose ici. Ensuite, évidemment, This ce strike can be coup-là peut se performed décliner at sur three les different trois niveaux levels. différents, c'est-à-dire que j'ai ici Here to the la head, tête, the en flank, flanc pour les hommes only for uniquement, men, pour les femmes c'est or when interdit, it is forbidden, et en jambe. and to the leg. On refait, Again, here, here, and here. là, Again, plus rapidement avec le quicker. parade, là, 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 le plus vite. Voilà. Very good. Second Deuxième coup horizontal horizontal strike qui est by du the côté inner guard, intérieur de la cross garde, c'est lateral. le latéral First croisé. phase Donc, for the première arm, phase, the l'armée, cane comme tout oriented à towards l'heure, the la canne opponent reste face à in a l'adversaire dans l'axe de horizontal combat. level. Deuxième Second phase, partie, development. développement. Vous voyez There qu'il is y a a une bust and rotation pelvis qui illustre le rotation bassin with qui the feet's s'effectue help. par les appuis. Here, C'est la parade, là. as the Évidemment, previous cette frappe, strike, comme l'autre frappe qu'on a montré we tout à can l'heure, attack at three peuvent different être levels: effectuées sur les trois niveaux différents, c'est-à-dire head, tête, flanc flank, et jambe. and leg. On refait, Again, head, flanc flank, and et leg. jambe. Later, we will Ensuite, see évidemment, ces deux how mouvements these two horizontaux, horizontal comme on verra strikes tout à can be l'heure, linked. l'enchaînement peuvent The se combination succéder, would be c'est un this way. souci. À toi. Merci. Maintenant, nous allons Now we will développer see the quelques four coups vertical principaux, dont le strikes. The premier, first one is the que circular l'on and fait, downward c'est une one, espèce de moulinet qui se kind fait of a windmill ainsi et qui that will frappe hit la cible head upper au-dessus de la part. tête. Moulinet ainsi. On We a have the toujours two nos deux phases: phases, arm armé, la main with the passe hand behind the derrière le shoulders plan lever des épaules et and turn on retourne the sur target. la cible. This movement is Ça, not allowed. pas bon. There is Donc, il y a only vraiment one un go aller and one et un return. retour. Pour la technique For the hand proprement dite movement, de la main, vous if you pouvez have problems commencer, to si vous carry avez out du mal à the opérer windmill, ce moulinet, you par can cette start with this position-là. position. Vous You swing balancez the l'arme et weapon vous la and you récupérez dans recover la it. main. On la remet en bas, Cane down, grab coincée between the entre index and the l'apeau et thumb. le pouce. On Pressing balance the cane l'arme vers back, l'arrière, on la and we projette vers recover it l'arrière with the et on la hand. récupère dans la main. Ensuite, Now we maintenant, on will va faire le mouvement perform complet the windmill simplement du movement with the moulinet, wrist. du poignet, sans l'armer. We let Donc the on weapon lâche la go canne devant soi before et on la and we récupère. recover it. On la We let lâche it drop, tournement du rotating poignet the vers wrist l'extérieur. outwards this Elle se way, retrouve comme and we ça, on recover la it thanks to récupère its avec les mains. impulse. Et ainsi, This on a way un we carry moulinet out qui the s'opère. windmill movement.
Now Maintenons-le, we will je do peux the peut-être complete valider strike s'il est in the fermé. arm faced. Donc je reviens sur mes critères, Arm armé, and strike, et je frappe. Je fais son tour. D'accord. but now Un peu plus quicker. rapide. Voilà. Ensuite, Next we nous have avons the le inverse mouvement inverse movement qu'on appelle l'enlever. before Là, we on avait perform le the front moulinet windmill. avant. Maintenant, on a le Now we will moulinet do it arrière. backwards. Donc là, on We projette la project the canne vers cane, l'arrière, on we open ouvre the la main hand and we et on recover la the weapon récupère par une before rotation de la main rotating the devant. hand. Donc on Again, we projette la project the canne vers weapon back. l'arrière, on ouvre la We main open the hand et on la and we recover the récupère par weapon une at the front by rotation turning the de hand. la main devant. Ce With this moulinet windmill, va we viser exclusively attack essentiellement, the lower opponent's area. exclusivement la partie basse. C'est-à-dire que c'est un mouvement que We l'on arm the arme strike également and et que we l'on fully projette throw it uniquement sur la toward the partie leg. basse. Simplement là. Pour le With the briser previous de tout à downward l'heure, une strike, seule surface de we only frappe hit the tête. head, Pour and with l'enlever, the une seule upward surface de only frappe the tête. leg. Donc Again. l'enlever. Donc là maintenant on a un Let's troisième see mouvement the qu'on va third offensive suivre, vertical movement, the high vertical, cross et croisé strike. tête, Arm position position as d'armée comme before, tout à l'heure, with the stretched arm, la canne the cane derrière guided la toward the cravate vers opponent, le partenaire, between his entre ses legs, jambes, et and movement retour sur le toward the dessus de la upper tête. part of the head, Armé, armed retour. and turn, Armé, armed and retour. turn, but now quicker. Et Now we ensuite, have the on a le inverse mouvement movement, inverse, qui est le the croisé bas. cross low On strike. part de la position We de la start from the cravate, guard's position. on lève We le lift the bras arm et and we on lower descend it dans un with a mouvement vertical movement into vertical the opponent's en legs. position basse. Guard's Je position, garde, vertical mouvement movement and low vertical position. en position basse. Now quick. Voilà. Salut. You will notice that the salute in French combat cane involves the linking of two specific vertical movements, rotating down strike, l'enlevé, followed by crossing down strike, le croisé bas. These two strikes previously described are performed during the salute, being unarmed and in a frontal position. The salute, beginning and ending, are characterized by a horizontal position for the arm holding the weapon. Donc maintenant, on évoquait dans les We have mentioned the critères full lunge techniques obligatoriness l'obligation de la when we frappe attack the legs, lorsque to l'on only frappe en perform angle, horizontal de and façon à vertical avoir que des strikes. coups verticaux ou horizontaux. I remind Donc you la with the forme qu'on évoquait position tout à l'heure, for the je full lunge. We rappelle, bend the on a knee ici of the forward leg, le keeping the quadriceps, la cuisse à quadriceps parallel to the l'horizontale et floor, la jambe and the arrière backward tendue. leg
stretched, qui the sont tendus forwarded foot vers le toward the militaire. opponent, Et and the ici, backward ils foot respectent keeping les the initial lignes des guard's appuis de position. départ de la garde. The C'est-à-dire position would be qu'on est dans cette this, position just this way. ici, là c'est bon, on n'est This pas other comme ça. position is Ça, wrong, mauvais, we lose à balance. cause de l'équilibre. The opening Et of à the cause d'une bonne pelvis ouverture du bassin allow qui us va to bloquer les block coups extérieurs. the strikes on the outside. 6, la garde, la fente, Now Francis will show it to us. Full fente lunge. avant. Perform several attacks in a row, please. Là, on progresse un peu. Là, latéral croisé. Voilà. Nous avons We également also la have the fente backward full arrière, lunge, où in là, le which the poids du body corps va se weight fixer relies mainly on the backward leg. sur la jambe arrière. We're going to see it. Exécution de la fente arrière. Vas-y. Fente arrière, ne bouge plus. On a toujours les Approaches mêmes are critères. always the same ones. La jambe Legs lagged, fléchie, horizontal la cuisse tight, à and l'horizontale the et other la leg hanche stretched. tendue. On reste. Now On va we alterner alternate the maintenant full fente lunge avant, fente and arrière. the backward Différent. lunge. Fente avant, Full one, fente arrière. backward one. Fente avant, fente arrière. Pour To balance the l'équilibre du bust buste sur in la the fente forwarded avant, lunge, il y a une we légère lean projection en slightly avant, mais pas forwards. comme ça. C'est Not très this mauvais way au niveau de la because we would posture. damage our knee. On We est remain assez droit almost upright, avec with most l'essentiel of du the poids weight sur on la the jambe avant, forwarded mais leg, on garde quand même but loading du poids sur some la jambe on arrière the afin de backward one, pouvoir to éventuellement be avoir une able bonne to move this réussite au way combat en during position de combat. fente. The La fente n'est lunge pas is un not point the final endpoint à of a l'instant. linkage, Ça but peut être rather une an position intermediate position of transitoire terminée. transition. Après avoir vu dans la troisième After partie going les through the simple différentes offensive techniques offensives, techniques, now we're là nous going to allons study aborder the les techniques simple offensives defensive simples techniques, qui sont constituées de contained in two deux different thèmes blocks: différents, les the stop parades and the et dodges. les esquives. Les The parades simple stop simples qui that protect protègent us les from coups vertical, horizontaux horizontal strikes. sont They are this celles-ci. way. They Ils protect both the protègent à flank la and the fois head le at the flanc same et la time. tête. Vous You will remarquerez be que la able to canne est observe that légèrement we slightly incline the inclinée vers cane l'intérieur inside afin que la canne de so the votre opponent's adversaire ne weapon touche pas la doesn't main, reach ne our passe pas sur hand la main or cross et our qu'elle ne passe guard. pas devant la garde. On refait. Enchaîne, enchaîne. Ensuite, nous Next, avons we have the la external parade stop extérieure qui that protects our protège leg. la jambe. The Même principle is principe, the la same canne one. We inclinée incline vers the l'intérieur de cane la toward the garde afin guard's qu'elle ne interior remonte pas le long des so that doigts it et qu'elle ne doesn't passe hit pas us devant. in the hand or cross the guard. Ensuite, nous We avons la also parade have the high centrale qui stop protège les that protects mouvements us from vertical verticaux. attacks. Même It is the principe, la same canne est principle. We inclinée vers incline our weapon l'extérieur afin outwards que la for canne his de attack to l'adversaire slip s'échappe outwards. si elle glisse. Now we Ensuite, on can combine the combine different les stops différentes in front parades of selon chain l'enchaînement. attacks. Accélère. Stop. Vous voyez que You can chaque see that each stop parade is the est beginning of a également une response attack. amorce d'un armé, une préparation This à la position is riposte. almost identical to the arm Là, je suis phase presque en that position we have d'armée comme studied on a vu tout à before. l'heure. Maintenant, nous allons Now we'll aborder see les the cross parades stops. croisées By à the guard, l'intérieur de la garde. inside, the Même principle is principe, always the same one. The stop parade qui protects these protège two les deux areas, zones à la and fois, we slightly légèrement incline inclinée the vers weapon l'intérieur. En bas, for low attacks. parade qui This stop protège protects le our tibia, la tibia canne in qui front of his rentre dans la attacks. garde. L'intérêt sur les The mouvements interest croisés, of sur les cross parades croisées, stops c'est de is to tourner le rotate the buste bust in front of à the la opponent's rencontre de la attack canne de and to get a l'adversaire favorable afin justement position de se mettre en for our position response, préparatoire de la riposte. On to a protect us pour from the cervical protection des coups strikes. verticaux We une have parade en the tête cross croisée, stop in the head, always toujours inclining our weapon inclinaison vers outwards. l'extérieur. Cross Parade croisée. stop. Now we'll link attacks and stop. C'est bon.
Now we will see the dodges in the first place. The lateral dodges called boxer's dodges. We carry out a full lateral feet and body movement to favor our later response. Then we Ensuite, nous have the avons retreat les esquives dodges, de retrait. Même also with a principe avec movement backwards déplacement to allow complet our des esquives pour response. favoriser la riposte. Avoid these Ensuite, les other type esquives judges because they are esquives qui sont anti-physiologic antiphysiologiques, qui ne and they permettent don't pas la allow continuité the dans l'action. continuity of our Ensuite, action. nous avons les We esquives have the low dodges. basses, If avec we ce qu'on want peut to les make rendre them plus more operational, opérationnels, we can easily une transform them transformation directe en into frappe. full lunges. Ensuite, nous avons There are les esquives also the sautées. jumping judges. On verra Later, plus we'll tard see qu'à how we can l'intérieur de add ces this esquives type of sautées, on dodges peut également to our mettre des ripostes. counterattacks. Toujours dans cette Continue with troisième the simple partie essentiellement linkages. simple, We are nous going avons to les carry triggers. out a Ce sont simple des exercices très exercise simples, and more or purement less statiques, qui consistent static and à consists attaquer on each chacun one of son us tour attacking une même touche alternatively with a strike. avec There will un be changement de a vitesse small crescendo en speed accélérant change, petit à petit accelerating et bientôt movements little l'accélération by se fait little, suivant les niveaux. depending on the partner's level. Même Now the same tranquillement linkage type crescendo in avec un crescendo, coup chacun, but mais now l'action with two seulement deux strikes, coups. cross lateral Latéral strike croisé, and cross troisième high coup. strike. Donc maintenant, nous Now allons we will voir des see several enchaînements strike dynamiques. Donc linkages là, on va with three passer à serial trois techniques techniques. consécutives. Donc là, je We vais will vous proposer perform deux cross bras high de tête, strike, un a latéral lateral cross croisé strike bas to the flank, et and un a low croisé cross bas. strike. Un petit peu plus.
Now we will link three other techniques: upward circular strike, high cross strike, and low external strike. To finish the simple technique section, and before moving on to the elaborated techniques, I will perform a manipulation that puts at stake all we have already shown you, and that it will present what we will see ahead. It is about improvised free linkages called shadow or exercise in shade. You will notice that the unarmed hand moves freely so that the fighter is able to keep his balance. Since the end of the 20th century, for psychological reasons linked to the body's ability to move, the fighters are no longer required to keep this hand in a fixed position and behind their backs. The rule governing this unarmed hand movement freedom stipulates that such movement may not hide any targets. Now we approach the fourth part, the offensive and defensive complex techniques, starting with the turns over oneself. In the shadow demonstration that I just carried out, you have been able to observe enough turns. It is a circular strike around oneself, and we have two ways of doing it, with a large full body movement or on a single support, either the forwarded leg or the backward leg. We start with the turns including large movement, strike up to the head. Strike to the leg. Now the second turn type. There are turns on a single support and a foot on an axis. In these turns we take advantage of the body weight fall to accelerate movement. I rotate with the forward leg as an axis.
Now turn on the backward leg as an axis. Now we'll see the turn's details. The starting point for these turns is the arm position that we have already explained. It would be this way for a right-handed person. An external turn to the right. We arm one from an external lateral strike. We turn underneath the cane that stays up, aiming the opponent, and we finish with this striking movement. Arm, we go underneath and we strike. The same thing on the other side. We arm, we go underneath and we strike. We arm, we go underneath and we strike. This type of circular strikes are forbidden. This is not allowed. We also have other arm ones that can originate turns. For instance, the arm for the cross-high strike. We arm, we go over the cane, we turn and we strike. We arm, we go over the cane, we turn and we strike. The same thing for the circular downward strike. We can make it in two ways, and we end up with cross strike to the head. This way. Throw the arm and we carry out the turn. We can also introduce a pause. We stop the cane, we go over it, and we strike again. We go over it and we strike. Finally, we have the turns ending up in a circular downward strike. They are very original. Now we will see different simple turn linkages. Now, second linkage. Third linkage. Fourth linkage. Continuing with the elaborated techniques, we'll now speak about the weapon hand changes and guards changes. We will start with the simple ones to move forward little by little till the acrobatic hand changes and the ones included in the turns. The simplest hand change is carried out in the arm phase. The hand change needs a guard change to make it simple at the beginning. We will stay in the front position. Lateral external arm, hand change, and it is transformed into an interior cross strike.
arm L'armée de la lateral défense derrière, external hand changement change, and we instantané. have a lateral cross Même strike. chose. The other way Latéral around, croisé, lateral change cross bras, ça strike, devient hand latéral change, and extérieur. we have a lateral Après, quand vous external arrivez à strike. bien manipuler Once cet you dominate engrenage, vous le these faites hand avec changement de changes, garde. you will be Je able suis en to add garde. guards Au moment où changes. je change I de am in main, guard, je and change during de the hand garde. change, I Donc change the guard. soit It en can be done hauteur, oui je while fais, going back soit or going en avançant. forward. This Là way, ici, going plus. back, Là ici, going encore back, plus. Mais je but peux I le can faire also aussi make it moving en forward. avançant. Voilà. Ensuite, on va passer Now see other simple toujours hand au changes. changement de main simple sur désarmé. Here, from the Je arm suis phase ici of the armé crossed du high strike, croisé-tête, armé du croisé-tête, I et je le can transform transforme it en into a enlevé. circular upward strike, Armé du high croisé-tête, cross strike. je I change de main change hand et je le and it transforme becomes a en circular enlevé. upward strike. Donc vous verrez que la Combinations combinaison, are effectivement, huge c'est in qu'on peut number, soi-même and each one trouver of us des can tas de find changements de numerous main untold inédits. hand Pour changes. passer au changement de main Let un us petit see peu plus more complex complexe, hand il faut changes. arriver à faire cette Simple manipulation combination simple qui movement est of briser le circular downward croisé-tête. strike Dans un premier and sens, high on cross évite ce strike. croisé. First, in a Briser le sense, croisé-tête qui est le it is the brisé circular et downward le strike, croisé-tête. followed Le by the brisé high cross et le strike croisé-tête que to the l'on head. raccourcit un petit This peu. last strike shortens in its extension to En be sens able to inverse, carry out a flowing l'enlevé, movement. Now the other way mouvement round. de fente, First the circular upward suivi strike, du croisé-tête, followed by the ce low qui cross donne un strike. mouvement The raccourci strike's extension should que be l'on peut shortened to be able to obtain accélérer, a flowing movement. etc. Donc, enlevé, on essaye de faire Circular ailleurs, et upward un véritable strike. enlevé We qu'on lift the remonte weapon and et we qu'on va look for this chercher dans cette position. position-là, qui est un petit peu complexe, je dois dire. We change the On guard a and the changé de circular garde, upward blow. enlevé, on We lift remonte the deux à weapon la to trois connect fois with a low et on cross change de main strike and we de change cette façon-là. hand this way. Ce qui Flowing donne après movement un mouvement is this way. démonstratif, ainsi. This is C'est un already a changement de more main un complex petit hand peu change. complexe. Hand Le change is changement de carried main out doit se faire when the derrière cane is et behind, pas not devant. at the front. Ensuite, on Now a un another autre type hand de change. changement avec We ce mouvement connect de main vers downward l'avant, circular brisé du strike croisé-tête. and high Là, cross strike. simplement, on Here we renforce change le hand to brisé du carry out the croisé-tête. downward circular strike by the other side. In each hand Avec change, changement we de will garde à also chaque fois, carry si out possible. a guard's change. Alors là, vous Now we avez see deux another formes de movement fin that que je vous allows us propose a hand qui change. va permettre Downward d'avoir un circular changement de main. strike Fin and de we withdraw the brisé, je cane ramène below the arm agressivement. this way. Fin Downward de strike brisé, and je we ramène souvent. withdraw Il it faut faire under the arm. une vraie Properly feinte, throw the strike comme ça. to Sinon, deceive the l'adversaire ne opponent. It croit is pas like pour a l'heure. feint. Donc, We feinte try ici. here, On we turn tourne the le pouce, bust, on ramène we la withdraw canne the vers le bas cane and we et on change the grabbing change de hand main pour to la throw a replacer en downward position. low strike. Ici, This way underneath the hop, arm. là, Downward brisé. strike, downward strike Brisé, sous le underneath the bras, arm là, and strike. brisé. Brisé, sous le bras, là, brisé. Toujours dans cette Continuing with the série movement of withdrawing the d'avance, weapon under the la arm, canne sous le we bras, take the on cane by the back, amène derrière, we à grab it fond, this on way, saisit la canne and ainsi, from there we can et à throw a partir de lateral là, external on peut la strike sortir en or latéral another. extérieur, mais on peut la sortir The sur un movement should be carried out this donc way, ceci, fin de arm and brisé, je strike. passe ici, là et là. On peut l'avoir aussi We can also sur execute a strike un this coup way qui est sous le bras, mais qui without remonte lifting the pas, qui cane s'arrête derrière, to change the hand from change behind ici, and to on connect retourne with a derrière. high cross strike. Ce qui donne fin Again de a feint. brisé, The ça va weapon presque doesn't passer end sous le up bras passing cette below fois. the arm. Je pivote sur Hand l'extérieur, change and high cross strike. croisé-tête. Nous allons maintenant vous Now montrer we will des show you changements de main more plus complex complexes hand qui changes, intègrent des volts. Alors on ne va those pas rentrer including dans le turns. détail, c'est We will simplement not pour go vous into donner, details, si vous we will voulez, simply show you l'étendue the des possibilités. On va possibilities. commencer par des choses We'll simples start et on with va simple aller de movements plus en and will plus slowly compliqué. increase complexity. Premier First, hand changement, change. on fait We repeat. Now from the back.
deuxième. Now dropping the cane in the air and picking it up with the other hand, and I recover it this way. Low strike. Quatrième. We now move on to the complex defensive movements. First, the complex stops, here below, to stop a strike. It can be combined with a response consistent of a cross strike to the head. Now, complex stop by the back. It is an acrobatic technique. Now, stop above the shoulder. We can later connect with a low cross strike or a lateral one, this way. Let us see the inverted stop, in front of external strike, this way. There are more acrobatic stops, as those performed
while being crouched, and others. Now we will move on to study the dodges. We will perform them by combining them with counterattack responses. We'll start with two simple examples. First, a forward leg, backward movement, and response to the head. Now we will see the jumping dodge, with response strike to the opponent's head. lors du saut. Attaque en jambe. Now we will see the jumping dodge with response to the head, but adding a second response with a strike to the leg. In this chapter, we have seen some techniques a bit more complex with moving elements we should later combine in competition. In the fifth part of the video, we will study some technical, tactical notions. Before moving on to the tactical basics, we will start by explaining two fundamental rules for competition. In addition to the lunges validation criteria that we already explained, the first rule for competition says that we should respect the stop principle or dodge and response. If we are not the first attacker, before responding we should stop or avoid his attack. Stop, and now I can respond, and to throw my strike. Let us see what it shouldn't be done. I get his strike and then I attack. During the lapse of time, when the participant gets a strike, he's out of combat. He's momentarily defeated. If I get a strike, there should be a break of rhythm. A moment later, I will be able to already take up again my attack. I can counter-attack while I receive his attack. The second rule is the one called anti-game. Since practitioners have the obligation of hitting with the last foot of the cane, the practitioner cannot move towards his opponent when he's throwing an attack. The attack wouldn't be valid, but our maneuver is unsportsmanlike. Therefore, we cannot move toward an attack. It is forbidden. We can dodge, move, but not move forward. There is a case in which the anti-game is allowed, and it is when we carry out a counter-attack. Let us see an example. This is anti-game, but I can go on and launch an attack from behind. This is allowed. Let us see another case facing an attack with turn. This would be an anti-game, but if I carried out my attack here, it is allowed. The first technical tactical element is the movement in depth
that we call voyage. Ce qui permet d'essayer de se It allows us désengager to et de surprise surprendre son the adversaire, opponent tourner by moving derrière son to his adversaire. back. Donc c'est un It petit is peu comme similar on to what fait we quand on previously expliquait la explained. règle d'anti-jeu. The goal is to Le move but behind the va opponent être de passer at the derrière time of his l'adversaire au moment de attack. son attaque. Let us see an example. Plusieurs coups. Si, vers moi. Là. Évidemment, This is ça an c'est un exercise that exercice will usually qui va include a vraiment counter-attack inclure from la us riposte derrière, to la avoid the défense. anti-game. Donc on va faire We're l'exercice going to après, repeat it. ici. Maintenant, c'est un exercice Now we will que l'on see a peut faire technical tactical exercise that we can simplement sur une practice as a forme de game jeu without weapons to technico-tactique learn pour how to arriver find the à appropriate partir au bon moment. moment, the timing. Non, stop. Accélère un peu. Etc. Pour For que these cette long forme movements inversée to work, fonctionne, we should il come faut as closer s'approcher as possible to très the près de son opponent. adversaire et If ne we pas go too tomber far du tout. away, Là, il pourrait he will be continuer able à nous to attaquer. attack us Donc, easily. on We move traverse en ligne forward, directe passing en passant so très near près de him lui et that presque en we étant will obligé de have to tourner le turn the plus possible pour ne bust pas le not to toucher. touch him. Car évidemment, le contact est Contact interdit is en compétition. prohibited in competition. Donc ici, je passe, He je launches me l'attaque. an attack, I move forward, Et là, and je now tourne I ici pour ne turn. pas le toucher, I j'arrache arm the et je strike frappe. and I strike. Donc le The but, c'est de goal passer très is to très go près de by son the adversaire. opponent very closely. Donc Let la us see vitesse it est un in petit peu plus rapide. fast speed. Now Donc the maintenant, deuxième second technical exercice, tactical les element feintes. defines. On va les They are classer sous classified deux according catégories. to two Les categories. The changements de level niveau, c'est-à-dire changes qu'on in part those we pour feint frapper a en strike to jambe, the legs, on where we remonte, rise to on frappe en strike the tête. head, or the other way On around, we renverse, on start part from pour a frapper en strike to the tête, head, on but descend. we bend over to attack Et below. maintenant, la deuxième Now the catégorie, les second category, changements de the coup. strike On changes. part We pour faire un start with a cross cross tête et on strike va to le the head, but we transformer transform en it into a latéral lateral croisé cross coulant. strike to the flank. I Je le transform my transforme attack and I et je frappe hit en tête. his flank. Il monte à la He parade, attempts a high stop, but I hit his unprotected flank. défait, encore. Voilà. Let us see Autre another strike transformation de coup. transformation. For example, Exemple, starting from an latéral-extérieur. external lateral. We throw the Latéral-extérieur, external qui lateral normalement est un coup that it is usually horizontal, horizontal, va se but we transformer en transform it croisé et into a puis vertical. downward circular strike.
a vertical strike. You have just seen some principal, technical, tactical notions. In later works, we will approach the more complex spaces. In the presentation, I talked to you about the stick, a weapon that is also part of our activities. It is not practiced in competition due to its perils. We will perform a demonstration in which you will see that techniques are the same ones as those of the cane. They are adapted to this larger weapon that we seize with two hands. Thank you very much, and we hope you will also be practitioners soon.
어.